Wannan shine kashi na 8 a cikin darasinmu na Consonant Sounds. Idan wannan ne karanta na farko yana neman da kai mu subscribing sannan ka danna notification bell. A darasinmu ne kamar da muka saba ko da yaushe ina kawo mana sounds guda biyu mu yi treating nasu sannan mu yi transcribing na kowane example da muka kawo a karkashin sound a karkashin lesson namu. Darasinmu ne na kawo mana sounds guda biyu wanda ga sunan kamar haka sound da kuma sound waɗannan sound guda biyu suna da kamanceceniya saboda alphabet iri ɗaya ne suke representing nasu yawanci a cikin English words. Koyaushe alphabet iri ɗaya ne suke representing nasu. Shine T and H su ne suke representing nasu. Amma suna da hanyoyin furci mabambanta. Wannan ana furta shi da wannan kuma ana furta shi da wannan babu vibration, wannan kuma akwai vibration. Kaga ɗaya ya zama to kenan voiced, ɗaya kuma voiceless. Za mu karanta examples namu sannan kuma mu yi transcribing na kowane ɗaya daga cikin examples ɗin da muka kawo domin mu samu sauƙin fahimtar su. Kalmar mu ta farko anan ita ce through, 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 through. Ga yadda ake transcribing nata. Haka ake transcribing na wannan kalmar through, through, through. Kalma ta biyu ita ce three, 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 three. Kar ka ce three. It is what? Three. Three, three, three. Kalma ta uku ita ce north, 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 north. Ga yadda ake transcribing nata. North, north. Kalma ta hudu ita ce health, 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 health. Kar ka ce health. It is what? Health. Ga yadda ake transcribing nata. Health, health. Kalma ta biyar ita ce youth, youth, youth. Ga yadda ake transcribing nata. Youth, youth, youth. Kar ka ce youth. Kar ka ce youth. It is what? Youth, youth. Sai kalma ta shida ita ce cloth, cloth, cloth. Ga yadda ake transcribing nata. Cloth. Kar ka ce cloth. It is what? Cloth, cloth, cloth. Sai kalma ta bakwai ita ce thought, 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 thought. Ga yadda ake transcribing nata. Thought, thought, thought. Sai kalma ta ƙarshe ta takwas a nan ita ce nothing, 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 nothing. Ga yadda ake transcribing nata. Haka ake transcribing nata. Nothing, nothing, nothing. Kar ka ce nothing. Kar ka ce nothing. It is what? Nothing. So mun gama da waɗannan. A nan duka muna neman wannan sound ɗin ne. TH, 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 TH. Waɗannan kenan wanda babu vibration. Kada mu manta wannan babu vibration. So mun koma kuma wannan ɓangaren sound. Kalma ta farko a nan muna da brother, brother, brother. Ga yadda ake transcribing nashi. Brother, brother, brother. Kalma ta biyu a nan muna da these, 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 these. Ga yadda ake transcribing nata.
these. Kar ka ce these, kar ka ce this. It is what? These, these. Sai wannan kalma ta uku muna da those. Ga yadda ake transcribing nata. Those, kar ka ce those, kar kuma ka ce those. Those. Sai kalma ta hudu ita ce mother. Ga yadda ake transcribing nata. Mother. Sai kalma ta biyar ita ce then. Ta ma ga yadda ake transcribing nata. Then. Sai kalma ta bakwai a ta shida ita ce father. Ga yadda ake transcribing nashi. Father. Kar ka ce father. It is what? Father. Sai kalma ta bakwai ita ce mouths. Ga yadda ake transcribing nata. Mouths. Ita wannan ainihin kalmar singular ɗinta ana furta shi da wannan sound ne, mouth. Amma idan ya zama plural to sound ɗin yakan canja ya komo irin wannan. Su ma za mu zo mu yi lesson musamman akan irin waɗannan kalmomi masu rikitarwa. Sai kalma ta ƙarshe ta takwas ita ce the. Ga ta nan. A nan muka kawo ƙarshen darasinmu na yau. Kada ku manta ku yi subscribing, ku danna notification bell, sannan ku yi mana sharing. Sai mu haɗu a darasi na 9. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.